Sasha Mai is a half Vietnamese and half European young woman from California in the United States and currently living in Ho Chi Minh City. She is both a master of business management working in a dynamic and busy enterprise and a singer known for beautiful Vietnamese ballads. Don't forget about yêu ai nhanh chạy xuyên qua cái đầu ôm anh trong vòng tay. Sasha has appeared as a guest in previous episodes of the Vietnam Discovery Show. She visited Vinh Long Province and had so much fun enjoying local life. Now, let's meet Sasha again and see what her next destination is. Hello, and welcome to another episode of Vietnam Discovery. Here I am in Vinh Long Province along the Ho Chi Minh River. You might think this place is just like any other typical countryside area. However, we are going to dig deeper and see what kind of hidden treasures we can uncover. Nested in the city of Vinh Long, a special house has recently received much attention from locals and tourists. First of all, it is the red color of the entire house that really stands out in the neighborhood. Secondly, when you come closer, you may be surprised as almost every detail of the house is made of ceramic. I was lucky to meet with Mr. Nguyễn Văn Bui, the 62-year-old owner of this special house. Cái này là màu thiên nhiên. Dạ, màu thiên nhiên. Wow, màu thiên nhiên đất rồi. Nguyên liệu này là mình dùng đất của địa phương mình ở dưới ruộng á, về lò mình đi chế biến lại, mình phải chạy cho nó nhuyễn lại, mình in ra thành sản phẩm gốm, rồi từ đó mình mới nung ra cái chất liệu này. Nguyên liệu gốm là mảnh không? Cái vỏ bề ngoài á, nó là bằng gốm nhưng mà trồng bê tông cốt thép, nó rất chắc, nó bền, có thể là 100-200 năm nó không hư. Đây là lần đầu tiên mà con nhìn một nhà mà được xây dựng với gốm như thế này. Chú thế nào có ý thương đặc biệt này? Gốm Vinh Long cái đặc thù của nó là một cái gốm đỏ mà nó có tính chất nó dẻo, nó bền, nó làm ra những cái tác phẩm lớn ở mấy cái vùng khác vì cái đất nó không có dẻo bằng cái đất của Vinh Long. Chú muốn xây dựng một cái ngôi nhà gốm để mang cái đậm nét của tỉnh Vinh Long để giữ lại, để con cháu mình có thể là nó chiêm ngưỡng được những cái tác phẩm của một cái làng nghề để lại. Trên dòng sông này á, nếu mình đi thuyền á thì mình sẽ thấy toàn cảnh của cái lò gốm của cái dòng sông Củ Chiên. The highest concentration of brick kilns is where the Ho Chi Minh River separates from the Tien River, down 30 kilometers to the Mang Thit River. The area has over 1,000 pottery baking kilns and is the busiest part of the so-called Red Kingdom of Vinh Long. Wow, so amazing. I recommend that those who want to hunt down the kilns go by boat for the most scenic view. There are guided tours offered every day by local tourist agencies for visitors to choose from. However, I was lucky to be introduced to Ms. Ngo Anh Dao, a landscape architect from Hanoi. She has a special plan for the area, and hopefully she can share with me. So here I am in Vinh Long Province on the Ho Chi Minh River with Miss Dao, and we are here to explore more about a place called Mang Thit. So what do you know about this area? It's by chance or by opportunity. One friend of mine, she took the photo and sent to me. I asked her right away, where are you now? She's alive in the wondrous world. And she said that, no, I'm here in Vietnam, in Mekong Delta.
couldn't believe that. Just I saw thousand brick kilns. Wow. It's like it's like a dream. I'm surprised I've never heard of it before. Yeah, it made me feeling that I came to see Bagan, Myanmar. Exactly, I'm thinking of that. Such kind of religious architecture, and the site itself is the pattern of the site is look like Venice. So this site is combined of both architecture and landscape. In its heyday, bricks and red pottery made in Mang Thit were exported all over the world. Since the 2000s, due to high production costs and new consumer habits, the trade has gone down. A lot of kilns have been demolished or stopped operating. However, favored by both domestic and international tourists who have successfully reached this place, Mang Thit is expected to change in the future. The brick kilns is both like livelihood, but also is a cultural heritage from the Khmer, Chinese, Vietnamese, that they come from. I see. Yeah. It's very special. At the beginning, when I saw the interior of kiln, I have an imagination in my mind, a baby in the belly of mother. Yes. So the energy, the flow of energy from the gate of the kiln till the top is really sits in a baby in the belly of a mom. And even the warehouse system inside, we can convert it into a very Restaurant. restaurant, bar, or exhibition center. I want to preserve the whole site, like 2,000 kilns over there. Wow. So how long do you think your plan would take to convert these kilns? Depending on the dynamic of local people here, right? The dynamic of, I don't know, investor. But at least we should do something as pilot project. Right. That's true. With Miss Dow's instructions, I find myself in some small-scale brick-making factories nearby. Over a century ago, Vinh Long people made traditional building materials such as tablet bricks, floor tile bricks, and yin-yang roof tiles for houses, temples, and pagodas. Vinh Long pottery makers' success is due to their perfect baking techniques and their baking fuel, rice husk. I have no idea how they can separate all the rice from all of the rice shells that they use to make the bricks, because it looks like so small. Cô họ thế nào lấy cái này ra? Lấy cái này ra mình lấy gạo mình ăn. Gạo Lấy- mình lấy lột ra rồi lấy chấu này mình đốt lò. Nhưng thế nào lắm được con máy không? Có máy chà. Oh, Dạ, wow. máy chà nó chà ra cô. Wow. It's really nice to learn about all the ways the Vietnamese people can use different things that I've never even thought of. Nóng không? Nóng không? I'm up. Cô dám leo lên không? Không, Leo lên cây thang. Nhiên sợ. Leo lên nách này nè. Cô ai sẽ leo những cái thang này? Có một con trai nó leo lên nó dở lỗ đông ra À. lò rồi vô lò đầy cái nó lắp lại đặng cho nó kín đó, đặng mình đốt nó không xì khói lên. À, cái này cao bao nhiêu mét? Cái này cỡ 30 mét à. Wow, cao quá. Có ai dạy có thể nào sai được hay là Xây đông lắm á. Xây à, mười mấy người đặng. Ngồi ở trên cái này á là vòng vòng tròn vậy nè là 5-6 người.
Còn ở dưới này thì chìm gạch lên. Hồi xưa thì làm thì đông, bây giờ thì có số nó cũng nghỉ bớt. It is not difficult to find abandoned kilns in this neighborhood. Many of them cannot be operated. Chú, tại sao lon này cũng còn nguyên vết nữa? Thì có cái thời gian nó xây hồi năm 1990. Cái tuổi nó thì nó lâu, nó hơi cũ. Mình phải sửa lại. Khi sửa lại nhưng gạch này sẽ làm gì? Cái này là gạch dụng. Sau khi mình sửa lò cũng được, là mình để cái sang lấp cái chỗ nào cũng được. So here is one of the final bricks that was made here in this kiln, and it's now part of history because, as you can see here, we have his company name that already stopped operations, but it still exists here in these bricks and makes this whole scene very special. Chú có hài lót hả? Cái này là cái sản xuất còn bình thường. Wow. This is amazing. It reminds me of an Indiana Jones film. Wow. So cái này vẫn có thể hoạt động đúng không? Từ mặt nền này lên là nó khoảng 9m9. Wow, I could live here. Seriously. It's like a house. It's hard to believe that this is used to produce bricks. In 1980, a German company came to Vinh Long to make pottery for export, while local kiln owners sent people to Binh Duong and Binh Hoa to learn about modern pottery. Since then, the pottery making technique at Vinh Long has become similar to that of other places, but their products are completely different. So unlike generations ago, when the people of Vinh Long were only making red bricks from the clay, they now produce several other kinds of items for decoration. Even without enamel, you can make some beautiful products that are the same red-orange color and more detailed. And it's really nice to be able to experience this. I visit one of the largest factories in town to check how things are done. Unlike other pottery or ceramic products, Vinh Long terracotta is not kneaded but pressed in ready-made molds. Each product is usually made of several parts which can be printed individually. Wow! It's a lot of pressure he has to add to be able to press this clay down into the mold, so I'm very impressed.
bật nó ra, chị bật nó ra. Đây này. This is a very fun activity actually, but I know for him it's hard work because he makes over 100 a day, maybe even 200. Hello. Hello. Ở đây đang làm gì? Cô? Đã vô lò. Anh? Oh. Con vào được không? Vô lắm, vô lắm. Ok. Wow. Ủa, nồng. Ở đây chú đang làm gì? Đang vô lò đang mà để nung. Bước cuối cùng trước cho thành màu đỏ không? À, sau khi ở đây sẽ là màu đỏ. Ok. Chú làm việc này bao lâu rồi? 10 năm rồi. 10 năm. Phải ở đây bao lâu? Một ngày bảo tới chiều tại rồi. Có nắng không? Nắng lắm. I feel like it's a sauna. So I'm coming out of the kiln now. It's hot and it's very hard work. They not only have to work in a hot environment, kind of warm, but after a while it's kind of tiring. So I really respect and admire their hard work. Then comes the baking. During the first 4 days, the temperature in the kiln is kept at 100 to 200 degrees Celsius. After that, the temperature is gradually increased to finally reach 900 degrees Celsius on the last day. At last, the kiln worker removes the fire, caulks the kiln openings with clay, and leaves it to cool down until it can be opened. So after about 6 days in the kiln, then the products are done. They turn an orangish reddish color and they're hardened, after which the workers will come and unstack them and then stack them in the warehouse ready for export. This is not only a factory, but it's a very lively place. There's even kids here because it's summer break and all of the family members work in this factory. So it feels kind of like lively, not so boring. And I even hear a rooster. Everyone we encountered was very friendly. Honestly, visiting them makes for a unique and rewarding excursion. Chào chị. Chào các con. Chị dạy em làm không? Dạ được. Okay, cảm ơn chị. Dạ. So now I'm here after walking through some items that they are making for export. I see many different things from flower pots to statues to small decorative items to dishes.
And Miss Phương is so nice to be able to share with me how to try to make one of these birds. Bước đầu tiên là gì? Đầu tiên là mình lấy cục đất mình bỏ vô cái khuôn. À. Chị dò cho nó tròn tròn là gì nè. Nó hơi gì nè, chị dò lên đi. Like this? Ooh, it's kind of sticky. Cái mình nhét vô đây. Okay. Dạ, nhét vô theo cái chiều dài Như thế này hả? Ừ. Okay. Rồi mình đè nó xuống. Mình đỏ đất thu thêm. Mình bồi lên cho nó đầy. Cái gì rồi cái mình ụp con chim lên, mình ụp theo cái độ của nó nè, thấy không? Cái đường vùng lên. Đè Áp lực. Để cho nó bằng cái khuôn này nè. Phải thêm nhiều áp lực đúng không? Dạ. Wow. Cái này là bị đau không? Đau chứ. Chị làm cái này bao lâu rồi? Dạ cũng được 10 mấy năm rồi. Wow, chuyên nghiệp. Oh. Phải làm lại đúng không chị? Dạ không sao. Sau khi làm cái này phải chờ bao lâu trước đi còn nông? Dạ nếu mà liền á là khoảng chừng 3-4 ngày à. Mà nếu mà thời gian không gấp á, thì có thể là tuần, chừng nào có lò vô rồi mới vô. Dạ. Chị cầm lên gì nè, cầm cái nó lên Okay. đó. Như vậy đã xong chưa? Sắp Được rồi. xong. Sắp đẹp. Mình lấy cái đồ á, mình cạo cái này nè. Cho nó láng rồi cái mình tỉa cái lông đuôi nó như mấy con này vậy nè. Mình hoàn thành một con gì là 1.000. Chồng của chị cũng làm ở đây không? Dạ, làm ảnh đứng nãy đây nè, mà tại ảnh mắc cỡ anh đưa mục tiêu rồi. Mà cỡ hả? The process is pretty simple and easy, but I feel like it takes a while to get used to working around the details with their hands. So it's pretty fun as well. It reminds me of my childhood because kids love to play with clay and such. The brick kiln village at Mang Thit is worth the title Red Kingdom of Vinh Long. The area has an interesting history, beautiful scenery, and friendly people, which enable it to become a major tourist attraction. I hope more visitors will come to Vinh Long to have a chance to uncover the hidden treasure of the brick land. This will help preserve the unique landscape and bring a new livelihood for local people as well.